Hard work, risk, skill, and innovation are the forge of economic success. A 100 years ago, this was our frontier market. Today, it is here. Everything in between is what makes us who we are. دولة الإمارات دائما تبنت سياسة الاقتصاد المفتوح، دائما كذلك تبنت اقتصاد يعتمد بشكل مباشر على جذب الاستثمارات. The United Arab Emirates is one of the world's largest open economies. Oil and gas accounts for 28% of GDP. Per capita, it is one of the richest countries on the planet. But we are not complacent, least of all now. Since unification in 1971, since history began, we have pursued diverse paths. Today is no different. مسارات الحياة كلها مرتبطة بالخطورة والنجاح، والتجارة جزء من هذه والاستثمارات جزء منها. One of the things that I think the Emiratis have done very well is they recognize that as a small country, the UAE has to be open to international trade and investment. So 20th of January 1968, I arrived in Dubai. I did know that they had shipped their first tankers of oil out. Therefore, there was going to be money coming in. Therefore, there was a huge future ahead of it and great opportunities. في عام 2021 استقطاب ما يقابل 21 مليار دولار من استثمارات أجنبية مباشرة للدولة. The question of risk is always an important question for foreign businesses, and the UAE has got a reputation of being a very stable and business-friendly environment and a welcoming environment. This has taken 50 years and centuries of human energy, ingenuity, and determination. The UAE has always been a crossroads of trade. We have long navigated that sea and traveled those roads to India, China, Africa, and the world. ما في شك دولة الإمارات تؤمن إيمان راسخ بأن العلاقات السياسية الاقتصادية هي أساس ومحور أساسي في علاقاتنا الدولية. من أهم العلاقات التجارية هي مع دولة الصين اللي تعد رقم 1 مع دولة الإمارات. The Belt and Road Initiative is a global development strategy aiming to link Chinese markets with markets in other parts of Asia, in Europe, and also in Africa. Now, the UAE, of course, is an important facilitator of trade investment flows between these different markets. على سبيل المثال علاقتنا نحن مهمة مع الدول العظمى بداية من أمريكا سواء بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا أو الهند. هاي تعتبر علاقات لها بعد استراتيجي اقتصادي بحت. HSBC had this huge global network. So the impact and the influence that we were able to bring into the UAE at the time was enormous. The companies that we were banking back in the 1960s and 1970s, they've all developed into big names within the region today. Many of these economic ties are related to energy. As one of the top producers, UAE's oil and gas industries will continue to backstop the economy. Of course, the UAE is an important hub for large multinational firms, but what really gives the country the dynamism and the vibrancy of its economy is actually in the small and medium-sized enterprise space. So I come from a family of business people. My father, my grandfather, they were all entrepreneurs, they were all business people. They traded whatever they could.
It runs in our blood. Those companies that are owned by Emiratis, by entrepreneurs and startup founders from across the Middle East region, and also globally, who relocate to the UAE as a place to grow their business, to scale up their business, and ultimately to make a profit. और हमने 94 में फुजरा को चुना और यहाँ पर फाउंड्री लगाने का निश्चय का डिसीजन लिया। विदिन फर्स्ट 2 ईयर, पहले 2 वर्ष में ही हम लोग 26 कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए पहुँच गए और फुजरा का नाम दुनिया में हर जगह फैल गया। يساهم قطاع الشحن البحري ب 12% من إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والجدير بالذكر أنه هو يدعم 46% من الناتج المحلي لدولة الإمارات. The development of the port of Fujairah is what is now the second or third busiest bunkering port in the world. So they've taken advantage of that location, pushed the openness, and attracted foreign investment. لنا أكثر من 400 عميل حول العالم في أكثر من 50 دولة. نقدر نقول إن ما في أي قارة إلا يوصلها معدن الألمنيوم من الإمارات العالمية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. Our technological skills and global partnerships have taken us to Mars. Today, we make preparations for the moon and to worlds beyond. And so we keep seeking not only markets, but the frontiers of knowledge. Trading is one thing, but living with us and investing here is another. Free zones in the UAE are critical hubs for trade and investment. And there are really 3 defining characteristics. The first characteristic is 100% foreign ownership. The second is unfettered access to expatriate labor. And the third has to do with exemptions for taxes and duties. ونحن في دولة الإمارات ننعم بتشريعات واضحة وصريحة متميزة على مستوى المنطقة بشكل عام في تضمين وتوفير الاستقرار والثقة تامة للمستثمر. ومن هذا المنطلق أصبحت دولة الإمارات تركز بشكل رئيسي في تعديل البيئة التشريعية والقانونية، حيث تم تعديل أكثر من 40 قانون وتشريع، ومن أهمها وعلى رأسها قانون الشركات التجارية. We have always welcomed guests, encouraging diversity and tolerance. The demographics are staggering. The whole world lives here with us. We are a showcase for the world, bringing people and businesses together to advance knowledge and technology. The UAE has no income tax, and corporate tax is one of the lowest in the world. The Golden Visa scheme encourages entrepreneurs to make our country a long-term home. From the stock exchange floor to the financial district, traders are as competitive as elsewhere. State-owned banks provide a steady presence, with a burgeoning Islamic finance sector and over 37 foreign banks. Good practice and firm legislation sends a clear signal to international investors of the nation's business viability and economic security. شهدت الدولة التقدم في العديد من المجالات، على سبيل المثال في علوم الفضاء أو حتى في العلوم الحديثة، وكانت الشركة الوطنية للضمان الصحي ضمان لها دور رائد في المجال هذا باستخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات والتعلم الآلي لإدارة المطالبات وللتأكد من جودة ونوعية المخرجات. أصبحت دولة الإمارات وجهة للسياحة الطبية، وذلك لتوفر بنية تحتية ممتازة، كذلك لوجود المستشفيات المتكاملة بالتقنيات الحديثة وتوفر جميع التخصصات بما فيها التخصصات الدقيقة. So regardless of which index you look at, the UAE consistently comes out on top, both regionally and globally, in terms of political, social, and economic stability. The outside perspective generally is that the UAE is a safe haven
in a somewhat troubled world. العطاء صفة متأصلة في نفوس أبناء الشعب الإماراتي، ومجتمعنا مجتمع تكافلي وتراحمي. لذا نجده يهب في مساعدة الآخرين متى ما دعت الحاجة له. The UAE contributes significantly to large multi-donor trust funds that the World Bank manages. And the two that stand out are the WEFI, the Women Entrepreneurship Finance Initiative, and the Global Partnership for Education. To date, this program has provided 1,400 loans, totaling about $6.6 million and all during the pandemic. Long before oil, it was us. Long after it goes, we will remain. We are the economic powerhouse. This is equally true of those international experts, that daily workforce, who choose to live amongst us, thrive with us, and grow with us. I went to school here, I went to university here, and pretty much grew up here. So if you were to ask me where is home, UAE is home. Nous avons d'abord ouvert le premier restaurant à Londres et organiquement, nous avons vu très rapidement que la clientèle des Émirats était une clientèle qui appréciait cette cuisine péruvienne et donc nous avons décidé de venir nous installer ici. Our economy is designed to enrich our society, financially and spiritually, allowing us all to realize our potential and achieve our aspirations. There is protection, regulation, and care for all. The government monitors the prices of goods and services, ensuring they remain affordable. في فترة 2004-2005 كان هنالك تضخم بالنسبة لدولة الإمارات، وبالتالي إحنا بالنسبة لنا كان مهم جداً أن يكون هنالك سيطرة على الأسعار في السوبر ماركت ومتابعتها وعلاجها. الشركة تدعم أكثر من 60,000 وظيفة وطنية وتوظف بطريقة مباشرة أكثر من 7,000 موظف. 10% من إنتاج الشركة يروح للزبائن المحليين، أما باقي 90% فتصدر حول العالم. Education enriches our youth and drives the machine. Our universities are a top destination for overseas students in the Middle East and elsewhere. إن الاقتصاد المعرفي يقوم على التعليم كرافد أساسي. الاقتصاد المعرفي أيضاً يتطلب بنية تكنولوجية عالية، بنية اتصالات متقدمة وكفاءات أيضاً معرفية. Aligning skills with market needs, graduates are trained to think, to lead, and to do. 56% of our science and technology graduates are women. They form around half the country's workforce. في شركة ستراتا نقوم بتصنيع هياكل الطائرات لمختلف الشركات مثل بوينغ، ايرباص، بيلاتس اند ليوناردو. أدير حالياً 24 خط إنتاج و400 موظف في قسم الفابريكيشن، في قسم الشيرد سيرفيسز، في قسم الأسمبلي، وفي قسم البلانينج ديبارتمنت. لما نتكلم عن تمكين المرأة وتمكين الكوادر الإماراتية، اليوم وصلت الكوادر النسائية الإماراتية 9 من كل 10، نسبة 90%. Female participation in politics, boardrooms, the shop floor, and entrepreneurship sectors is commonplace. It was one of the goals of our founders. توليت حقيبة وزارة الاقتصاد والتخطيط في سنة 2004، وكان دور لأول وزيرة في دولة الإمارات أن تحمل حقيبة، وكانت حقيبة مهمة جدا. في هذه الفترة كان الناتج القومي للدولة مرتفع، وكان هذه تعتبر الفترة الذهبية بالنسبة لدولة الإمارات بعد فترة التأسيس، وهي فترة التمكين. The COVID crisis hit the country hard. But a huge vaccination and testing program kept the country open for business. Beyond the economic support packages, I believe the UAE has been quite agile and flexible in adapting to the post-coronavirus world
by seeking to attract expatriates across the spectrum, so high net worth individuals, retirees, students, and even remote workers. Ça nous a permis de continuer à grandir, car sur tous les pays, nous sommes dans 7 pays aujourd'hui, les Émirats étaient le seul pays qui a eu un plan de développement et une vision et qui est resté. Keep calm and carry on worked. عندي ذكريات من أول وعندي ذكريات قريبة مني قريبة على البال. هذا اقتصاد الإمارات سابقاً ومستخرج للعباد وكله موجود أكثر ما يكون في الهيارات اللي الحين الله بدل الحال من اللولو والمحار إلى البترول لكن هذا البترول سابقاً. Oil is important to our economy, but it is not our economy. 100 years ago, pearls were our frontier market. The world was quite literally our oyster. إذا ضربهم هو ينطرون لوين اللي يسمونه القطعة وين برد ميلون الحين يبندرون يومين ثلاث في الليل يندعون يلا بالهواء يترس يوم يتمون بأسبوع 5 6 أيام دوق الهواء طلعوا حد يصير الجزر لين 4 أشهر 3 أشهر ونص قفلوا هو دبي باعوا المحصول ولا اللي بن عويس التجار موجودين 30 40 50 ألف حسب النخل. كانوا يسوون ويبيعون لكن عقب رخص بس باب نزول الياباني لكن عقب الناس تبهز التجار ان هذا مو هذا صحيح. Things changed. We diversified. We fell back on primary resources and ancient skills. إحدى النقاط المهمة لنا في دولة الإمارات هي قطاع الخدمات. قطاع الخدمات في نمو كبير، السنوات الماضية كان يشهد نمو بمعدل يصل إلى 5%، متوقعين في المرحلة القادمة يزيد ويضاعف هذا النمو يصل إلى 10% سنوياً. I think the Emiratis have done a nice job of trying to pivot as things have changed. You have, for example, Dubai Ports World, just to pick an example, that now manages ports worldwide. If for some reason ships can bypass Port of Jebel Ali, they still have income from managing other ports. They've developed those skills and they're using them worldwide. This is the strength of our economy. This is the size of our change. Now, as then, we rely on the resources that remain. Our hearts, our minds, our hands. سر نجاح دولتنا في سواء كانت التجارة أو الاستثمار إن إحنا في الأساس مجتمع يهتم. الثروات الموجودة عندنا ليس لاستخدامها فقط ولكن لحمايتها. في حماية الحياة البرية نحمي الحيوان والأرض. Responsible countries invest in their natural environment. Ecotourism is both ethically sound and economically viable. Economic diversification is simply moving from a single income source to a range of sectors and markets. بعد 50 سنة وبنحمل آخر سفينة آخر برميل نفط. السؤال بعد 50 سنة بعد تحميل هذا البرميل هل بنحزن؟ إذا كان الاستثمار اليوم صحيح أنا أراهن يا أخوان وأخوات أن بنحتفل في هذه اللحظة. This does not mean abandoning oil and gas. دور قطاع الطاقة في المستقبل راح يكون أكبر للطاقة المتجددة وكذلك راح نحتاج كميات أكبر من الغاز الطبيعي. الآن نخطط لإنشاء محطة لتسييل الغاز في الفجيرة
So the UAE diversification efforts have already proved very effective. What we see today is that the non-oil economy stands at 71% of GDP, which is by far the best performing in the GCC and the Middle East and North Africa. Each emirate invests heavily in renewable energy, often incorporating it into production processes. I think that the UAE is at the start of a new beginning, and I'm as excited today about it as I would have been in 1968 when I arrived in Dubai for the first time, for different reasons. So in terms of the shift to sustainable energy, the UAE is already ahead of the game. Today, for instance, the UAE boasts the best solar facilities in the world. The UAE exports steel and aluminum to the European Union, and so being able to show that you have green products or that you use green energy, that your steel comes from green electricity, that will help the UAE gain market share in the European Union. يعد الألمنيوم معدن مهم في تقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات الضارة للبيئة مثلا في النقل. The UAE has got very strong political will to implement nuclear and renewable energy policies. This signals to its political constituencies that it has long-term targets in terms of net zero, in terms of low energy. If the purpose of the economy is to ensure the well-being of society, then protecting the environment, the planet, and the future of our children is a vital part of that. كذلك دولة الإمارات أعلنت أنها توصل إلى الحياد الصفري بعام 2051، ويعتبر هذا أيضا كذلك جزء رئيسي في عملية تنويع مصادر الطاقة الرئيسية في الدولة وتنويعها بشكل أنه يكون داعم رئيسي للرافد الاقتصادي والحركة الاقتصادية في الدولة. Our country does not just shine. There is a solidity, a sense of history and permanence, durability and stability. Most of our growth has been due to the chances we've taken in this country, and of course due to the support we received in terms of stability, infrastructure. I mean, today I can receive an order from the United States and have it produced and loaded into a container, sent off to Jebel Ali port in 24 hours. Where else can you do that? A glimpse of the people, its culture and geography is enough to show this. The workforce, the output, and the strategic future is as astute as it is industrious. خلال العشر سنوات الماضية أو 11 سنة من عمر استراتا نحن نقدر نقول أننا ضفنا ولو شيء بسيط لمصداقية شعار صنع بفخر في الإمارات أو اصنع في الإمارات. No economy stands alone. Together, we are the forge that drives the United Arab Emirates.